mam jakiś taki wewnętrzny sprzeciw na to, żeby każdego ranka otworzyć gazetę i na okładce widzę tu wojna taka, tutaj zamordowano tego, tutaj dziecko zostało zabite. Nie, to nie jest cała prawda na temat świata. Ten festiwal jest w ogóle dla mnie taką niezwykle wielopłaszczyznową opowieścią o tym, co się dzieje na świecie, poza tym, co promują media. Czyli dzieje się piękno, dzieje się kultura, dzieje się radość. Artyści to są jedyni ludzie, którzy po prostu nie walczą. Którzy nie mają potrzeby, że jeżeli jeden gra na korze, a drugi gra na balafonie, to oni się spotykają razem, żeby razem grać. Grasz na gitarze, ktoś gra na organach Hammonda, ktoś na perkusji, a ktoś inny może grać na flecie albo na skrzypcach. To nie ma znaczenia, bo to się nawzajem uzupełnia. When I come off stage, I just feel just like, thank you, because it's not me. Do you know what I mean? It's not me. It's the fact that something is able to pass through me. That's all I feel. It's not me that's creating it. I'm just somebody that is able to share it. Do you see what I'm saying? So music belongs to everybody, and there's some of us that are able to share it with others, and those of us that are able to share it, we just that sense of feeling so humble in the bigger picture, and that's how I feel all the time. Nous sommes des griots. Des griots, c'est des artistes, mais en Mauritanie, on dit ça griot. Donc, nous sommes des familles artistiques, des griots. Mon père, c'est un griot, et ma mère, c'est une griotte. D'accord? Mais quand quelqu'un, un griot, ne chante pas, ne joue pas, il est toujours un griot. Yeah, to be a griot is, first of all, you have to know your culture, you have to know your instrument, you have to know a history about your own people in Gambia, and a lot of songs, all songs, have a history behind them. You have to know this. You just don't play a song, but you will know which song, this song, what is it composed, when is it composed, was it composed for. All these songs, they were composed for an occasion, or for a person, or who was that? Was a great person, was a warrior or a king. So you know all those histories. You have to attach those. That make you complete. My tutaj mówimy o bardzo ciekawym zjawisku. Mówimy o zjawisku, które powoduje, że taki griot jest doradcą, rozjemcą, lekarzem, przyjacielem. My nie mówimy tutaj o muzyku, który wychodzi na scenę po to, żeby zagrać, a ludzie skaczą. My mówimy tutaj o zupełnie innej tradycji. Zanzibar really is a rich place because it was and still is a crossroads. And our school is called the Dhow Countries Music Academy because it is a location where the dhows, the small sailboats, came back and forth from many other parts of the world, from the Middle East, from India, from Pakistan, coming to the East African coast. And there was this luscious, green, beautiful island, actually a group of smaller islands that make up the archipelago called Zanzibar. And of course the cultural exchange came with this migration brought about by the dhows. We'll see this crossroads. We'll see the Arabic influence, the African music influence, and all the tonalities that mix so excitingly together to produce a type of music called tarab. When you're cooking, when you're washing, when whatever. So still you have, when you want to go to sleep, you'll hear these songs. It's just for everybody. We have a lot of different traditional music. Tarab is for everybody, for Muslim, for Christian, for Indian, can be for everybody. Kidumbak is as well. It's a wedding, And these two cultures for everybody that we like to present. Performance, the music we're playing, first of all, for us, is not only music we're presenting our countries, we're presenting our cultures. My father was one of the celebrated musicians of Tarab music and Kidumbak. When I was born, he was already a king of this music. But he did not want me to be a musician, but I had ambition and love. So just look,
going back, I'm trying back the instrument. Simbo dalla kulanja o, Simbo ne dalla kulanja, Malimui sugulu boye. To, co wydało mi się w tradycji griotów i tego, co reprezentuje Sona i jej muzycy, najważniejsze również to, że to są tradycje rodzinne. Że to są rody, rodziny, klany. We only teach you the rhythms and the rhythms and rhythms, and the more you going further, the more we make the rhythm complicated. Become more, they add up more and become more and more until it's full-bodied. And then later on, then from there, you will take off. So that's your own feeling. Your improvisation will come from yourself. To be a kora player or even a player of any of these instruments, you have to have one of the biggest challenges is to be able to compose instantly. Je vais jouer tout seul. Même à l'intérieur de moi, je joue la musique. Même si je n'ai pas les instruments, j'imagine des choses dans la tête, dans la création de mélodies, de chansons. C'est comme je joue la musique en fait. The balafon is my family instrument, going back to 13th century. So the balafon's been in my family for 800 years. It's just been passing down generation to generation. I made that myself, not just play, but you have to know how to make your own instrument. I don't buy it, I make it. Yeah. The history dates back to, as I mentioned, the 13th century around the Malian Empire. And at that time, the Griot line and institution was established by somebody called Kouyaté, it's the same name. And he was the one that played the first balafon that became owned by the Griots. And that transition is symbolic of when the balafon became officially an instrument belonging to griots. Before it was belonging to blacksmiths. Now this was established as a griot instrument. This is an instrument I started playing when I was 6 years old. And then I've been playing my whole life. This is an instrument. But usually everybody play once. But I play two. I added a second one. So the reason why I create that, just to be able to have the 12 note. Because in the music we need a 12 note, right? Not just do, re, mi, fa, sol, la, si, do, but all of the chromatic, you know? So that's why I created that, to be able to play a lot of different type of the music. Djembe is an instrument from Mali, West Africa. So it's used to celebrate things, like when we have a newborn, a wedding, or other stuff, like mostly happiness thing. We play the djembe. It's a traditional instrument. All the kids in Mali play djembe. Every kid, like usually young boys, like around 5 years. So we get together, play the drum, and just to have fun. So when you grow up, you decide if you want to be a drummer or you want to do other things. But at the beginning, we all play djembe. So that's how we get inspired, because you want to make people happy and stuff. I think for me, I kind of trace everything back for him. He taught my father taught me. So it's kind of this feeling that, I've got two generations before me that have gone so far with this instrument. So for me now it's my turn to try and, do my part in my own way. So that's sort of something that inspires me continually. This is my opportunity to say thank you to you. My father was a great master. Yeah. So, see, Tumani's father in Mali was the one of the best. And he's the one of the pioneers, paved the way for a lot of people because they brought the kora, put the kora, lift the kora up. Tumani's father, Sidiki Jobate. He was from Gambia and moved to Mali. My piszemy piosenki, a oni opowiadają genealogię, rody. Oni opowiadają historie przeżyte i nieprzeżyte. Oni opowiadają głębie swoich tajemnic, a my piszemy piosenki. To jest różnica. Znaczy jest bardzo dużo spraw, których my się możemy nauczyć od Afryki, od griotów, w ogóle od kultur tradycyjnych,
którymi ja się na tym festiwalu zajmuję i nie tylko na festiwalu. Oni po prostu projektują duszę na ten instrument i ten instrument staje się po prostu jakby nośnikiem ich duszy. Nie ma czegoś takiego w Europie, nie ma czegoś takiego w kulturze białego człowieka, żeby muzyk projektował duszę na instrument. Muzyk może być hiperutalentowany i on tylko i wyłącznie pozostanie hiperutalentowanym, sprawnym technicznie muzykiem. On nie ma dostępu do tego świata projekcji własnej duszy na instrument, jaką ma Afryka. I to mnie fascynuje. Moi, je joue l'instrument s'appelle Ardin. Un instrument uniquement, c'est pour l'artiste mauritanienne femme. C'est pour les femmes. On joue ça. On fait toute la musique à ces instruments. Il y a des instruments, c'est uniquement pour les hommes. Il y a les tambours pour et c'est tout. C'est un instrument musique s'appelle Ardin, un instrument traditionnel. En fait, la musique, j'ai commencé à l'église. C'est un peu comme chez nous, beaucoup de gens commencent à l'église. Voilà, donc tout est parti de là et après, quand j'ai rencontré les Pygmées, j'ai été intéressé par leur musique et leur culture de manière générale. En fait, je peux dire que à travers la musique, ils expriment beaucoup de choses. Parce que dans ces musiques, nous avons des musiques de chasse, par exemple. On a des musiques qu'on appelle des berceuses, qu'on retrouve dans presque toutes les sociétés, des berceuses pour bercer les enfants qui pleurent. Il y a des musiques qui sont liées à la sexualité, par exemple. En fait, chaque génie de la forêt, chaque esprit de la forêt a ses musiques à lui aussi. Voilà, et c'est ça qu'on présente souvent, sans plutôt peut-être le dire au public. Deligelema uyamani, deligelema farako juguyama, deligelema delimanyisa. Deligelema farako juguyama, ça veut dire que ça peut être le deux amis, ça peut être deux voisins, même ça peut être le deux amoureux, comme ça peut être aussi maman et papa ou bien fille avec sa maman. Lorsque tu dois voyager, aller dans un pays, tu vas aller travailler là-bas. Ou bien tu vas aller rester là-bas. Mais personne ne sait pas quand tu vas retourner. Peut-être tu vas mourir là-bas. Peut-être tu vas revenir. On ne sait pas. Ce n'est pas une création à moi non plus. Nous tous, on a trouvé que ça a été là. C'est une chanson traditionnelle chez nous. Mais j'ai modifié à ma façon. Takich ludzi na świecie, którzy dokładnie wiedzą, skąd pochodzą i są zdumieni tym, że ktoś próbuje im to odebrać, jest bardzo dużo. Takich ludzi, którzy doskonale wiedzą, że tradycja trwa i że jest esencją człowieczeństwa, jest bardzo dużo i są zdumieni, jak nagle okazuje się, że dziesiątki milionów ludzi zostaje wykorzenionych. Afryka na przykład, której przedstawicieli w tym roku mamy tutaj bardzo dużo. Tyle Afryki, ile my mamy tutaj, to chyba w ogóle na żadnym festiwalu europejskim nie ma. I started at 3, and that was, just simple basic things until around, I'd say around sort of 6, 7. I also started to learn the cello, and it wasn't until I started to study composition at school that I started to bring the kora back in a little bit, not just the kora, but just my other understanding of African music. And then, about 17, 18, I went back to the kora again. And then when I went back to kora that time, it's the time I said, you know what, this is the only thing that just makes me feel like complete, musically. J'ai pris des chansons mauritaniennes, de tradition, la musique traditionnelle mauritanienne. J'ai pris des chansons d'amour, des chansons de poésie de prophète, notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai choisi les bons pour chanter ça ici et pour réussir, Inch'Allah. Kilka dni temu gra Vieux Farkature
a pod sceną na wózku inwalidzkim tańczy chłopak, bo jest radosny, zadowolony i szczęśliwy, no to wrzucamy, że tak powiem, chłopaka na scenę razem z innymi ludźmi i on tańczy razem z innymi. O tym jest Brave. Notre famille n'est pas une famille de musiciens. C'est mon père, il est le seul qui est musicien dans leur famille. On a demandé le meilleur guitariste du monde. Moi, je pense que c'est mon père, parce que il a son style très spécial. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup qui jouent le style que je joue, que mon père jouait, que moi je joue maintenant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent comme ça. Parce qu'il faut savoir que le Mali, c'est un pays qui est très riche en musique, très vaste. Et on a beaucoup de musique là-bas. On a beaucoup d'ethnies. Et chaque ethnie a sa musique. Donc tu as beau jouer la musique du Mali, tu ne vas pas finir. Tu vas jouer, tu laisses. Quelqu'un va venir prendre, il laisse. Ten festiwal w jakimś sensie od początku jest moją przygodą. To jest też takie trochę, wiesz, moje osobiste pytanie o to, skąd pochodzę i dokąd idę. 2 lata temu Tumani Diabate powiedział do nas, że jeżeli nie wiesz, skąd pochodzisz, to na pewno nie wiesz, dokąd idziesz. I think that's the main thing for me, is to make people feel proud of what they've got. I just want to inspire other people to try to make sure they just stick with what belongs to them. Do you feel what I mean? So wherever you go in life, whether it's music or not, or even different genres of music, at least you can have a reverence for what it is that you hold that is yours, and from there you can go anywhere. So that's sort of the message that I like to spread to the people of Africa, which is different to the international message. So there's kind of 2 things going on there, but that's my overall hope that I can start to spread. And it may not be a message, it may just be a feeling, and it's still the same thing.